press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi, my dear students. In the previous class, we already discussed the different cases when you are drawing the graphs in straight line, and that is also known as a linear graph variation with x-axis and y-axis, that is plotting of a position with plane, plotting of a position in plane. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ ಕೂಡ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇವನ್ನ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಸೊ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪು ಮತ್ತು ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ನೆಗೆಟಿವ್, ಝೀರೋ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕರ್ವ್ ಶೇಪಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ today's class we can start with variation of positions in curve. There is nothing but there is an non-constant slope value and variation of that conditions with x-axis and y-axis. So the first condition ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. Let us consider with the coordinate x-axis and y-axis. X, y. I will choose an initial curve, one of the curve like this. In this curve, you have to know that there is a change in position of the particle or a body from one point to another point. Like these curves, to get an exact slope and intercept, you have to draw an tangent. A straight line drawn to the curve is nothing but a tangent. Okay? After drawing the tangent, you will get to know the slope. These are the small interval values. For small intervals of values, delta y, delta x angle is theta. Here you can expect that the theta value is less than 90, then obviously slope is greater than 0, that is positive. Easily you can find the slope value. As x increases, y also increases, but one thing to be observed that as x increases, y increases, but not linearly, it will increases non-linearly. That's why you are getting the curve. But for a small positions, on small positions of conditions ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, y ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. You can easily measure the slope, but slope that should be positive. ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕರ್ವ್ ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳಪ್ಪ. So this is a thousand curve. Here also you can easily measure the slope. When you observe here, this tangent is also applicable for this curve. Again you can draw the slope. Okay, there is an extension like when you draw the slope, right angle triangle, you can easily calculate it. That also greater than 0 and positive. Just one case. But one thing should be observed that here the slope is m is not constant. It will varies. There is another example. You can choose that x-axis and y-axis. For example, this is the curve. This is the curve. These are the small displacement. If you want to calculate again slope, you have to draw tangent. Here you can expect the tangent to calculate the slope. 90-degree angle, you know that. Delta y, delta x. Here
the theta is greater than 90, then m is less than 0, that is negative. This is the negative variation, small variations. But here also the slope is not linearly varies, it will varies non-linearly. Likewise, m is also not constant. And these scenarios can also be applied with another curve which can be written like this. For this case also, m is negative, theta is always greater than 0 in this case, and it should be less than 0. Such kinds of curves you can see in the physics, some more in the chapters. When you see that, you must easily conclude that the positive of the slope and negative of the slope. Here, as x increases, y decreases, already seen in the linear graph. Likewise, the curved graphs or variation non-linearly can be easily measured the slope by drawing the tangent. These two things should be kept in mind. The variation of x with y non-linearly, variation of x with y non-linearly, or variation of y with x, y with x. So, this is the conditions of drawing and graph and calculate the slope for non-linear variations, y with respect to x. So, again I will consider with another graph to explain some other concept. Observe here, x, y, origin. Here I will consider with the position variation in small interval. So, this is the displacement of a particle. Here also when you observe here, it is a non-linear displacement, it is not a linear displacement. So, what are the things to be observed here for this kind of graphs when you see in the physics? Initially it is in x-intercept, here x-intercept some value is there, okay, and it starts to displace with the small displacement in small positions. You can draw the tangent for this non-linear displacement. You will get angle, some more angle, that is theta, or I will take it at this angle as theta. And you can also calculate the slope. This is 90 degree, this is theta 1. I will take it as theta 1. This is delta x, delta y, delta x. You can draw like this. This is delta x1, I will take it as delta y1. So, delta x1 can be written, okay, here delta x1, this is delta y1, so no issue. Again there is a displacement of position, okay. For this condition also you can draw the tangent, Again you can easily draw the slope. Here the angle is theta 2. Next, another displacement. Here the angle is theta 3. You can draw the tangent. While you observe light, theta 1, theta 2, theta 3 for the different displacements. This is the displacement, delta x2, delta y2. For this, delta x3, delta y3. A small conclusion that the slope value varies from position to position. When you observe this angle theta 1, theta 2, theta 3, theta 1 is greater than theta 2 is greater than theta 3. Simple way you can apply for the physics.
when a vehicle is moving in one direction, okay, with initial velocity is increasing, after go for a long distance, some more distance, when you apply the brake, its velocity goes on decreases. If you throw a stone, initially its velocity is maximum. When it going upward direction for a long extent of time, after reaching for a maximum height, again its velocity decreases. Likewise, ಇಲ್ಲಿ positions ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ 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 velocity quantity ಏನಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ increase ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಹೌದು, ಬಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ here when you observe that an object is moving with respect to time, its velocity initially maximum, when it reaches for a maximum height, its velocity is decreases. Or if travels for a long distance, after applying a brake, its velocity decreases. When you calculate the slope, for example, for first triangle, slope is m1. m1 is equals to delta y1 by delta y2. m2 equals delta delta y1 by delta x1. m2 is equals to delta y2 by delta x2, and m3 is equals to delta y3 by delta x3. Okay, just observe here, delta y1, delta y2, delta x2, delta y3 by delta x3. Slope quantity here, theta 1 is greater than theta 2, theta 2 is greater than theta 3. That is nothing but tan theta 1 is greater than tan theta 2 is greater than tan theta 3. Indirectly you know that m is equals to tan theta, that is nothing but slope. Then you can write that m1 is greater than m2 is greater than m3. If m1 is greater than m2 is greater than m3 means delta y1 by delta x1, not only delta y1, delta y1 by delta x1 is greater than delta y2 by delta x2, and delta y2 by delta x2 is greater than delta y3 by delta x3. So this is the variation of positions. ನೀವು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ 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 ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ತೊಗೋಬೋದು, ಆಕ್ಸಲೇಷನ್ ತೊಗೋಬೋದು, ಓಕೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ತೊಗೋಬೋದು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟಿಗೆ ತೊಗೋಬೋದು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಕರ್ವ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ m1, m2, m3, the slope quantity in first position, second position and third position, as the position changes, the slope quantity never be equal. That is nothing but y variation with x. ನೀವು y ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತೊಗೋತೀರಾ, ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತೊಗೊತೀರಾ, y ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜೊತೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಆಗಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಲೋಪು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಈ ಗ್ರಾಫ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಚರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಗ್ರಾಫ್. ಇದು ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಗ್ರಾಫ್ ಬಂದರೆ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಗ್ರಾಫ್ ಆದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್? ಸಿಂಪಲ್, again y, again x, origin 0. ಓಕೆ, ನಾನು ತೊಗೊಂತಿರೋ ಗ್ರಾಫ್ನ ನೇಚರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಗ್ರಾಫ್ನ ನೇಚರ್ ಉಲ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ತೊಗೋತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನೇಚರ್. So small changes in positions, small changes in positions. So y ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತೊಗೊಂತೀರಾ, ಅದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜಸ್. While you draw the slopes, this is the first slope. To get the slope, ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ವಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಲೋಪ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಲೋಪ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಲೋಪ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥೀಟಾ 1, ಥೀಟಾ 2, ಥೀಟಾ 3 ಅಲ್ವಾ? ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ 1 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಲೆಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಥೀಟಾ 1, ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಥೀಟಾ 2. ಕರ್ವ್ನ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ.
ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ 3. ಇಲ್ಲಿರೋ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಡೆಲ್ಟಾ x1, ಡೆಲ್ಟಾ y1, ಡೆಲ್ಟಾ x2, ಡೆಲ್ಟಾ y2, ಡೆಲ್ಟಾ x3, ಡೆಲ್ಟಾ y3. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? ದ ಸ್ಲೋಪ್ m ಈಸ್ ವೇರೀಸ್, ಲೀನಿಯರ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್? ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್. ಸೊ ಥೀಟಾ 1 ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ 2 ಇದ್ರೆ ಈ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಥೀಟಾ 1 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ 2, ಥೀಟಾ 2 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ 3. If theta 1 is less than theta 2 is less than theta 3, then tan theta 1 is less than tan theta 2 is less than tan theta 3. Alva? So then slope is equals to nothing but tan theta. That is nothing but tan theta. Then m1 and m2 and m3, delta y1 by delta x1, delta y2 by delta x2 and delta y3 by delta x3. And what is the condition? m1 is less than m2 and m2 is less than m3. That is nothing but delta y1 by delta x1 is less than delta y2 by delta x2, that is less than delta y3 by delta x3. Simple. These are the 4 variation graphs you can observe where there is an variation non-linear. Non-linear variation ಆಗ್ತಿರೋದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಈ 4 ಗ್ರಾಫ್ಸ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಆಯಿತಾ? ಈ ಥರ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫ್ಸು ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ನ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ x1 ಡೆಲ್ಟಾ y, ಓಕೆ, ಡೆಲ್ಟಾ x ಡೆಲ್ಟಾ y ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಡೆಲ್ಟಾ y ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ x, m ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ y ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ x. ಡೆಲ್ಟಾ y ಅಂದರೆ y2 ಮೈನಸ್ y1, ಡೆಲ್ಟಾ x ಅಂದರೆ x2 ಮೈನಸ್ x1. ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೇಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫ್ಸಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ 2 ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋ ನಿಮಗೆ 4 ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ m ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೀನಿಯರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಡೆಲ್ಟಾ y ವರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ x ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಲೋಪ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಮ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೌದಾ? ಸೊ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್, ಲೆಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. Okay. Example problem 1. So I will give 2 intercepts. So one is 3, 0. Another one is 0, 3. I will give these 2 quantities, 3, 0 and 0, 3. In this question, they are asking to calculate slope. First question is they are asking to calculate slope, and also they are asking x-intercept and y-intercept. So ಎರಡನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಗ್ರಾಫ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿರೋದು 2 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸು ಎಕ್ಸು ಮತ್ತು ವೈ, x1 y1 ಮತ್ತು x2 y2. x1 y1, x2 y2. Origin x y. ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನಲ್ಲಿ 3, 0 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಪೊಸಿಷನ್ 3, 0, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ 3 ಆ್ಯಂಡ್ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 0. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ 0 ಇದೆ, ಬಟ್ y ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನಾಗಿದೆ 3 ಇದೆ. ಸೊ 0, 3. Draw the graph. So it's easy. 90 degree. We don't know that angle. It is theta. Theta is greater than 90. Then one antu gottu, slope should be less than 0. Andre slope ಏನು ಬರಲೇಬೇಕು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಲೇಬೇಕು.
ನೋಡೋಣ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. And you know that this is on delta x, this is on delta y. Formula for delta x is x2 minus x1. Formula for delta y is y2 minus y1. I will initially check with this slope because they are asking to calculate slope. Slope m is equals to delta y by delta x, that is nothing but y2 minus y1 divided by x2 minus x1. M equals y2, this is x1 y1, x2 y2. y2 is 3 minus 0. 3 minus 0, that's right, 3 minus 0 divided by x2 minus x1. This is x1, this is x2. 0 minus 3. Then 3 by minus 3, its value is minus 1. Therefore, slope is minus 1. So, given condition is right. So, you get the value of slope. Again, they are asking to calculate x-intercept and y-intercept. So, x-intercept and y-intercepts are easy, no issues, because when you observe here, this is the which intercept? X-intercept. This is y-intercept. When x is equals to 0, you can get y-intercept. Clear? Then y value is 3. X-intercept ಬೇಕು ಅಂದರೆ y is equals to ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 0. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು. For x-intercept, x is equals to 0 or y is equals to 0. X is equals to 3, y is equals to 0. To get y-intercept. Y-intercept ಬೇಕು ಅಂದರೆ x is 0, y is equals to 3. You can check this problem by using the trigonometry function like tan, because slope is equals to tan theta. So, I will check this condition of slope is equals to minus 1 by using the trigonometry function tan theta. Slope m is equals to tan theta. But here for this problem, when you observe, this angle should be taken as phi. Okay, initially you have to find tan phi. Tan phi is equals to tan phi opposite to with respect to adjacent delta y by delta x. Delta y is 3, delta x is, you know that, delta y by delta x. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಡೆಲ್ಟಾ ವೈ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಡೆಲ್ಟಾ ವೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸು ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 3 ಮತ್ತು 3. 3 by 3, then value is 1. Then tan phi is equals to 1. Phi is equals to tan inverse of 1. Tan inverse of 1 is how much? 45 degree. Phi ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನನಗೆ ಈಗ ತೀಟಾ ಬೇಕು, ತೀಟಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ 180. 180 ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೈ ಎಷ್ಟಿದೆ 45. ದೆನ್ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯಪ್ಪ, ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 180 ಮೈನಸ್ 45 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 180 ಮೈನಸ್ 45 ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 180 minus 45, 135. So tan theta is equals to 135. That is nothing but ನೀವು tan theta value 135 substitution ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, you can write it as tan of minus substitution ಮಾಡಿದ್ರೆ tan theta that is nothing but 180 minus 45 ನ ಏನು ಬರ್ಕೋಬೋದು minus tan 45. Because 180 minus 45, you can trigonometry functions ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ tan 45 should be equals to minus 1. ಸೊ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಪ್ಪ minus 1. Here also you are getting tan 45 with 35 value, that should be written as minus tan 45, that should be equals to minus 1. ಸೊ ಅದು ಈಸಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ಅದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಟ್ರಿಗೋನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ರೈಟ್ ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್.
Second example. Y is equals to root 3 x plus 2. Here you have to calculate slope, x-intercept, also y-intercept. X-intercept and y-intercept. At these conditions, you know that the general equation of straight line, what do you write? Y is equals to mx plus c. When you compare these two equations, clear? In the place of m, it having root 3 y-intercept, then the c is which intercept? Y-intercept. How we can find that c is y-intercept? Simple. At y-intercept, x is equals to 0. So, when at x is equals to 0, for this equation, I will take this equation as 1. Y is equals to becomes c. Clear? When you apply this equation, for this equation, then y becomes 2. Therefore, c is equals to 2. This is the y-intercept. So, ನಿಮಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ನಾವೇನಾದರೂ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ? y-intercept ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸ್ಲೋಪ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ? ರೂಟ್ 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಲೋಪ್ ರೂಟ್ 3 ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಟ್ರಿಗೊನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಟ್ಯಾನ್ ಓಕೆ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ರೂಟ್ 3. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಲೋಪ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಪ್ಪ? ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದಮೇಲೆ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ರೂಟ್ 3, ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ 3. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಯು ನೋ ದಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬೈ ವಿಚ್ ಥೀಟಾ? ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. Substitution ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get the conditions. So sin 60 root 3 by 2, cos 60 root 3 by 2. ಅಲ್ವಪ್ಪ? sin 60 root 3 by 2, cos 60 1 by 2. I'm sorry. So 1 by 2 to cancel ಆಗುತ್ತೆ, ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟು? root 3 ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So theta is tan inverse of root 3 should be equals to, that is angle how much? 60 degree. ಸೊ ಥೀಟಾ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, y-intercept ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಆ್ಯಂಡ್ x-intercept ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದೇನು ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. y-intercept ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, y is equals to 2. ಬಟ್ x-intercept ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? y should be becomes 0. ದೆನ್ y-intercept ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ x should be 0 ಆ್ಯಂಡ್ x-intercept ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ y should be 0. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಈಕ್ವೇಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. y is equals to root 3x plus 2. 0 ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ root 3x plus 2 and x is equals to minus 2 by root 3. ಓಕೆ, y-intercept ಸಿಕ್ಕಿದೆ, x-intercept ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಇದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಗ್ರಾಫ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಷ್ಟ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. Take that x-axis and y-axis. X, y. First ಯಾವ intercept ತಗೊಳ್ಳೋಣ? y-intercept. This is 2, 0. ಅಲ್ವಾ? x-intercept ಏನು ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ? minus 2 by root 3. Root 3 means 1.73. So 2 divided by 1.73, nothing but when you calculate it will almost equivalent to 1.15 something else, almost very close to 1.1. That is negative. That is, this is the position. That is minus 2 by root 3. This is which intercept? Y-intercept, x-intercept. Then the graph will increase us like this. You are getting straight line. Straight line means slope value is root 3. It's positive. Then your angle is theta, already you calculate.
theta is equals to 60 degree. That 60 degree is nothing but theta is less than 90. Then m should be positive greater than 0. Here you are getting that slope. When you draw the slope, theta 60 degree, delta x, delta y, m is positive. Agree? Then when you can observe the complete linear variation of graph, you have a whole information regarding x intercept, y intercept, angle and also with slope. ಸೊ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ಆ ಇಕ್ವೇಷನಿಂದ ನೀವು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ, ಏನೇನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೇ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏರಿಯಾ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವೈ ಆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಓಕೆ, ಹೌ ಇಟ್ ವೇರೀಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. Here there is a linear variation. ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈಕ್ವೇಷನ್ನು ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. Take the equation, third problem, y is equals to minus x plus 2. Simple equation I will give. Just you have to find the slope now find out ಮಾಡಿ, and x intercept y intercept ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. x intercept y intercept, okay, ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. This equation is in the form of mx plus c. Here when you observe, m is equals to minus 1, c is equals to 2 ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ? y ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ y ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ x is equals to 0. x is equals to 0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ಬರುತ್ತೆ? y is equals to 2 ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ x ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯಾರನ್ನ 0 ಮಾಡಬೇಕು? yನ 0 ಮಾಡಬೇಕು. y is equals to 0. y is equals to 0 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ x is equals to ಏನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ? minus 2. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, y is equals to 0 ಮಾಡಿದ್ರೆ x is equals to minus 2 ಬರುತ್ತಾ? ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಸಿಂಪಲ್, ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. y is equals to 2 ಇದೆ, ನೋ ಇಶ್ಯೂ. ಇವನ್ y is equals to 0 ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್, ದೆನ್ x is also 2. ಗ್ರಾಫ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡೋದು ಹಿಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸ್ಲೋಪ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಅದೇನಪ್ಪ? ದೆನ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫ್ with x axis and y axis. Starting y is equals to 0 but x is equals to 2. If you take it as 1, take it as 2. This is 1, this is 2. This is which intercept? X intercept. This is y intercept. Then draw the line. You get straight line. This is the angle theta, that is greater than 90 degree. Then slope should be negative, less than 0. Angle theta, you have to find that. So theta find out ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ವಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ. ಅಗೇನ್ 5 ತಗೊಂತೀಯಾ, 5 ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ 5 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, 5 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 135 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ tan 5 135 ಬರುತ್ತೆ ಅಂದಮೇಲೆ tan theta ಬೇಕು ಅಂದರೆ 180 minus 135, that will gives 45. Then tan 135 ನೀವೇನು ಬರ್ಕೋಬೋದು? ಮೈನಸ್ tan 45 ಅಲ್ವಾ? ಇದು 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 45 ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ tan 180 minus 45 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 135, ಬಿಕಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 180. ಅದರ tan 180ಲಿ 45ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ 45ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 135. ಸೊ tan 135 ಏನು ಬರ್ಕೋಬೋದು? ಮೈನಸ್ tan 45 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಕಮ್ಸ್ minus 1. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೋಪ್ m is equals to slope, that is nothing but
ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ -1 ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲಾಟ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೋಪ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ನು ಕೂಡ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಆಗ್ಬೋದಾ? ರೈಟ್ ಇಟ್ ನೌ. ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Example 4. 2x plus 3y plus 5 equals 0. 2x plus 3y plus 5 equals 0. Then you can write it that equation in the form different. 3y equals, when you shift the values right side, then it becomes minus 2x minus 5. Okay, agree? So y is equals to minus 2 by 3x divide. You can write it as plus. If you write it as plus, that is minus 5 by 3. You can write like this also. That is y is equals to minus 2 by 3x plus minus 5 by 3. When you observe here, this equation is in the form of y is equals to mx plus c. mx plus c ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. ಸೊ mx plus c ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸ್ಲೋಪ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನೆನಪಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬಂತು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸ್ಲೋಪ್ m is equals to minus 2 by 3 and c is equals to minus 5 by 3. This is the slope and this is the which intercept? Y intercept. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಸ್ಲೋಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೋಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬಂದಿದೆಯಪ್ಪ? ನೆಗೆಟಿವ್. ಸ್ಲೋಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0, ದೆನ್ ಥೀಟಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ವಿಚ್ ಡಿಗ್ರಿ? 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನೋಡ್ತಾನೆ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು, ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಓಕೆ, ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಂಟು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ವೇ. ಎರಡು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ವೇಲಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ನಾವು ಬರೀ ಸ್ಲೋಪ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟು ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ 3y is equals to minus 2x minus 5. ಈಕ್ವೇಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟು ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ನಾವೇನಾದರೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದೇ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. 3 ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. y is equals to minus 2 by 3 x minus 5 by 3 at x is equals to 0. ಎಕ್ಸ್ನ 0 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಹೋಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ? 0 ಆಯಿತು. ದೆನ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನು ಬಂತು? minus 5 by 3 ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ? ವೈ 0 ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ಹೋಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೈ 0 ಆಯಿತು. ಎಕ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? minus 2 by 3 ಇರೋದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ? ಪ್ಲಸ್ 2 by 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ 2 by 3 x is equals to 5 by 3. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಂಥ 5 by 3? minus 5 by 3 ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. 3 3 ಏನಾಯಿತು? ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಲ. 3 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ? y is equals to 0 ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ y ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, x ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ಸೊ 3 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. x is equals to minus 5 by 2. This is y intercept and this is x intercept. y intercept ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, -5 by 3 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. x intercept ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ y ನ 0 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್.
So there is one last note. ಸೊ ಆ ನೋಟಿಂದ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ ನೀವು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟು ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಕೂಡ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅದು ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪು ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಬೈ ಬಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟು ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. So a is the coefficient of x and b is the coefficient of y, or a is the intercept of x and b is the intercept of y. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. x by minus 3 plus y by 4 equals 1. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ದೆನ್ 4 ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ 4x, 4 3s 12. ಸೊ ಅದನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಡೆ 12 ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು 3ನ ಈ ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 3y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಕ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 12 ಅಲ್ವಪ್ಪ. ಸೊ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, 3y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 12 ಪ್ಲಸ್ 4x. ದೆನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ 3y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 4x ಪ್ಲಸ್ 12, ಆರ್ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 4 by 3x. 12 by 3 is 4. And this equation is in the form of y is equals to mx plus c. Then m is slope, m is equals to 4 by 3. Here c is 4. And you know that c is 4, that is y intercept. But y intercept ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ x ಏನಾಗಿರಬೇಕು 0. ಸೊ x 0 ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಪ್ಪ. ಈಕ್ವೇಷನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡು. y is equals to 4 by 3x plus 4. When x is equals to 0, you can get the y intercept. 0 ಆಯ್ತು ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು, y is equals to 4. Agree? Then x is equals to 0 ಆದಮೇಲೆ y is equals to 0 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ x is equals to ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. y is equals to 0 ಆಯಿತು ಅಂದರೆ 4 by 3x plus 4 is equals to 0. Then 4 by 3x is equals to minus 4. 4 4 ಏನಾಯಿತು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ದೆನ್ x is equals to ಏನು ಬಂತು minus 3. ನಾವು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಆಗಲೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, a is the x intercept, b is the y intercept. x is equals to minus 3. So minus 3 is the x intercept and y is equals to 4 is the y intercept. That is b is equals to 4. So it concludes a is the x intercept and b is the y intercept. So ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂತು, ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಈ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಬೈ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೇನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಲೀನಿಯರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫ್ಸು ಮತ್ತು ಕರ್ವ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫ್ಸಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ, ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ, ಸರ್ಕಲ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಎಲಿಪ್ಸ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.